Red Blue JD. Benshi na n'ubu ntibarabyiyumvisha mu by'ukuri ko Perezida Magufuli wa Tanzania atakiri muzima. Mu mihanda henshi mu gihugu cya Tanzania amarira ni yose. Ndetse ibikorwa byose by'imyidagaduro byari bimaze iminsi bikora byahagaze. Mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu tariki 17 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2021 hari benshi batizeye niba amatwi yabo yaba ari mazima ubwo bumvaga rino tangazo. Kitaalamu linajulikana kama chronic atrial fibrillation ambalo halikuwa nalo kwa zaidi ya miaka 10. Uwo rero ni Vice President wa Tanzania, aho ushobora kumva gahinda yari afite mu ijwi rye ndetse rwose birumvikana biranagaragara mu maso yuko ataratekanye. Muri no tangazo rye rero akaba yatangaje ko Dr. John Pombe Magufuli yitabye Imana azize indwara y'umutima. Magufuli rero yapfuye ndetse n'icyamwisho wenda nayo wakimenye. Yazize indwara yaramaranye imyaka 10 arwana nayo, indwara y'umutima nkuko byemejwe n'ubutegetsi bwite bwa Tanzania. Hashyizweho rero icyunamo cy'iminsi igera kuri 14 mu gihugu hose ndetse amabendera nayo akaba yururukijwe. Igihugu cy'u Rwanda nk'igihugu cy'inshuti ya Tanzania nacyo kikaba cyifatanyije mu kababaro na kiriya gihugu nkuko byatangajwe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe mu Rwanda. Mu gihugu naho akaba hatangiye igihe cy'icyunamo kugeza igihe Magufuli azashyingurirwa. Amabendera mu Rwanda rero bikaba byategetswe yuko yururutswa kugeza muri 1/2 bikagenda bityo mu gihugu imbere hose ndetse n'ahandi hose muri za ambasade. Madamu Samia Suluhu, Vice President wa Tanzania, ni ugiye gukomerezaho Magufuli yaragereje. Ubu yaciye agahigo ko kuba umugore wa mbere uyoboye Tanzania akaba na perezida wa kabiri ukomoka mu birwa bya Zanzibar. Gusa ariko nubwo byemejwe ko Magufuli yishwe n'umutima, hari benshi batangiye kubara iyi nkuru mu buryo butandukanye. Impaka zabaye nyinshi, bamwe bati nibyo nta gushidikanya azize indwara y'umutima, abandi nabo bati oya barabeshya umusaza yazize covid. Nubwo yakomeje kubihakana, abajya kure mu bitekerezo nabo bati yishwe n'abazungu nta kabuza, yazize ingamba yagiye afata mu bihe bitandukanye by'umwihariko izerekeranye n'icyorezo cya coronavirus. Kuri iyi ngingo hari ibinyamakuru ndetse n'abantu ku giti cyabo batangiye gushyira mu majwi ibihugu by'Ubushinwa ndetse na bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Twe hano ntacyo twakemeza cyangwa ngo duhakane. Hari inkuru nyinshi rero kuri Magufuli ndetse yewe n'abatavugaga rumwe nawe hari byinshi bavuze byatera kwibaza mu by'ukuri kigiye gukurikiraho muri Tanzania. Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho muri kino kiganiro, aho tubanje kubaha ikaze mukamugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine ariko mfatanyije na mugenzi wanjye Jackson Semahoro. Byose reka tubigarukeho. Ikaze. Mu gusesengura ivuga ku rupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli, reka duhere ku nyandiko z'ibinyamakuru bitandukanye byavuze byinshi byanafashwe nko gushinyagurira abaturage ba Tanzania hamwe n'abandi bakunzi bose ba Magufuli bari mu gahinda gakomeye kubwo kubura perezida wabo bakundaga. Hari ikinyamakuru cyo muri Kenya cyitwa kdrtv.co.ke cyanditse inkuru ivuga ko bishoboka cyane ko Magufuli yaba yarozwe. Cyavuze yuko rero ngo bishobora kuba byakozwe n'Abashinwa ku bufatanye na bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba. Ni inkuru kino kinyamakuru cyahaye umutwe ugira uti Tanzanian President John Magufuli was allegedly poisoned by the Chinese in collaboration with the Western countries' spies. Mu magambo rero y'ikinyarwanda ugenekereje bikaba bishatse kuvuga ngo perezida w'igihugu cya Tanzania John Magufuli yarozwe n'Abashinwa ku bufatanye na amaneko mu burengerazuba bw'ibihugu by'isi. Ikinyamakuru KDRTV kivuga ko ngo aya makuru yaturutse mu murwa mukuru wa Tanzania Dodoma ndetse ngo byemejwe n'umwe mu bantu bazwi muri guverinoma. Umukozi wo mu rwego rwo hejuru wa guverinoma muri Tanzania uri wabyemeje yatangaje ko Dr. John Pombe Magufuli ngo yishwe n'Abashinwa ku bufatanye n'ibihugu by'iburengerazuba, ngo yazize kuba yarihagazeho agatsimbarara akabuza Abashinwa n'Abazungu kwinjira muri Tanzania kandi akababuza kugera ku mutungo w'amabuye y'agaciro muri iki gihugu cya Tanzania.
Ibi rero ngo byarakaje bikomeye aba banyamahanga, by'umwihariko ibihugu byari bifite amasoko yo gucukura amabuye y'agaciro aha muri Tanzania. Magufuli yashizeho ingamba nyinshi nk'aho ibigo bikomeye byari byarigaruriwe n'abazungu yabigaruye mu maboko y'abenegihugu, ndetse ibihugu bimwe na bimwe bivuga ko bigiye gucana umubano n'iki gihugu, wakabareka akabereka ko ntacyo bimubwiye. Nk'aho ibyo bidahagije, Perezida John Pombe Magufuli akaba yarategetse yuko amabuye y'agaciro yose acukurwa muri Tanzania agomba gutunganyirizwa mu gihugu, kandi ko nta bikoresho fatizo nk'amabuye y'agaciro bigomba koherezwa mu mahanga, ibintu byatumaga akomeza kugaragara nk'umuntu ukunda igihugu cyane. Ibi byose rero bikaba byaragoye cyane ibigo bituruka mu bihugu by'uburasirazuba cyangwa se by'uburengerazuba kugera kuri ibyo bikoresho fatizo ndetse no kubyohereza mu bihugu byabo. Magufuli rero mu rwego rwo guteza imbere ibikorerwa imbere mu gihugu, akaba yarategetse yuko imisoro isoreshwa ibicuruzwa biturutse hanze izamurwa, aho ibingibi nabyo hari benshi batabibonye neza. Hiyongereho kandi no kuba Magufuli yaranze kwemera ko Covid ihari ndetse agapinga ingingo z'abazungu. Ikirenze ibyo ngibyo rero, John Pombe Magufuli yanategetse yuko ingendo abagize guverinoma bakorera hanze nazo zigomba kugabanuka, ndetse nabyo bikaba byarakozwe. Ibyo byose iki kinyamakuru kivuga ko bishobora kuba byashingirwaho bavuga ko Magufuli yishwe n'abazungu, gusa nta kuri kwabyo kuragaragazwa. Umuyobozi waganiriye n'iki kinyamakuru cyo muri Kenya utaratangajwe amazina, ariko avuga ko barimo gukora iperereza ku gishoboka cyose, kandi ngo vuba bazazana raporo yuzuye y'ukuntu perezida wabo bakunda cyane Dr. John Pombe Magufuli yishwe, ndetse nuko yapfuye bizagaragazwa, dore ko ngo yari umugabo wari ufite ingufu n'ubuzima bwiza kurenza undi wese. Hari abandi bavuga ko uyu mugabo yishwe na COVID-19, iyi ndwara yahakanye kuva yagera muri Tanzania. Ati nta bukana bwayo, avuga ko ngo idakwiye kubuza gukomeza kw'imirimo igiye itandukanye ndetse n'ubuzima busanzwe muri Tanzania. Ndetse yewe Magufuli yavuze ko ngo mu by'ukuri ngo atari ngombwa ko bahabwa urukingo rwa COVID-19, dore ko ngo atiyumvishaga ukuntu urukingo ngo rwaba rwarabonetse mu kanya gato nk'ako guhumbya, mu gihe hari izindi ndwara nka sida, kanseri ndetse n'izindi na n'ubu zitarabonerwa urukingo, kandi byitwa ngo hari abahanga kuri iyi si. Ibi byose byarahakanywe ndetse byamaganiwe kure. Gusa ariko hari benshi bemeje ko Magufuli ngo mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu ngo yafashwe na COVID-19 nyuma y'uko yari amaze igihe agaragara mu ruhame nta gapfukamunwa yambaye. Ubwo rero ngo yahise ajyanwa mu bitaro bya Dar es Salaam, biza gukomera ajyanwa mu gihugu cya Kenya. Aya makuru yaravuzwe ariko ntiyemezwa kugeza ubwo tariki ya 17 uku kwezi kwa gatatu bitangarijwe ko uyu mugabo yaguye muri Tanzania mu bitaro i Dar es Salaam azize indwara y'umutima bihabanye nuko benshi babitekerezaga ko ari coronavirus. Ubuzima bwa Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli bwari bumaze iminsi bukomeje guteza urujijo, haba mu muryango we, abayobozi bakuru b'igihugu, abaturage ba Tanzania ndetse n'isi yose muri rusange. Mu ntangiriro za kino cyumweru mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu ndetse yo n'ibiri mpuzamahanga bikorera muri Tanzania n'imbuga nkoranyambaga, hari hadutse inkuru y'uko uno perezida y'abarwaye COVID-19. Byavugwaga yuko yamuzaje ku rwego ava muri Tanzania yarangiza akajya kwivuriza mu gihugu cya Kenya. Ni inkuru rero itarigeze yemezwa n'umuntu n'umwe yawo mu muryango wa Magufuli cyangwa se abayobozi bo muri guverinoma ya kino gihugu. Gusa inkuru zatangazwaga na Minisiteri y'Ubuzima zikaba zarumvikanaga zibitesha agaciro. Byavuzwe kandi ko tariki 3 Werurwe umwaka wa 2021 aribwo Perezida Magufuli yajyanwe mu bitaro, ndetse ngo icyo gihe akaba yaramaze iminsi 8 ari ku mashini imufasha guhumeka izwi nka ventilator. Guverinoma ya Tanzania ntabwo yigeze ishyira ahagaragara itangazo rigaragaza uko ubuzima bw'umukuru w'igihugu buhagaze cyangwa se naho aherereye mu gihe cyose byavugaga ko arwaye. John Pombe Magufuli wari perezida wa Tanzania yitabye Imana ku myaka 61 azize uburwayi bw'umutima nk'uko byatangajwe, aho yaguye mu bitaro byo mu mujyi wa Dar es Salaam yararwariyemo. Inkuru y'urupfu rwa Magufuli yatangajwe mu ijoro ryo kuwa gatatu kuri televiziyo y'igihugu muri Tanzania TBC, itangazwa na Vice Perezida w'iki gihugu cyo mu burasirazuba bw'u Rwanda yitwa Samia Suluhu. Yagize ati yishwe n'indwara y'umutima aguye mu bitaro byo mu mujyi wa Dar es Salaam aho yavurirwaga. Nyakubahwa Magufuli yajyanywe kwa muganga kwa 6 Werurwe 2021 mu bitaro byita ku ndwara z'umutima Jakaya Kikwete Cardiac Institute. Uyu mudamu Vice Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassani yagisaba perezida w'iki gihugu agiye kuyobora igihe Magufuli yari asigaje kuri manda ye ya kabiri y'imyaka 5, dore ko yari amaze kuyobora amezi make ndetse cyane ahise aca agahigo ko kuba umukuru w'igihugu w'umugore uyoboye iki gihugu cya Tanzania. Magufuli nibyo koko yatabarutse ndetse inkuru yabaye kimomo ntabwo bikiri gushidikanywa.
Ngaho rero reka tukugarure gatoya ku bintu by'ingenzi byananze uyu mugabo ku butegetsi bwe bwatangiye benshi bashima ariko bikaza kurangira abandi babunenga, dore ko nubwo hari abamwitaga umubyeyi hari n'abamwitaga umunyagitugu. John Pombe Magufuli yavutse ku muhinzi mworozi utifashije maze nyuma aza kuba perezida wa Tanzania mu mwaka wa 2015. Yapfuye kuwa gatatu rero afite imyaka 61, aho leta yatangaje yuko yazize indwara y'umutima. Perezida John Pombe Magufuli yashimwe kenshi cyane kubera uburyo bwe bw'imikorere burimo kuvuga atarya indimi, aho ndetse byanagezaho umutegetsi utavugwaho rumwe. By'umwihariko rero ku bijyanye na gahunda ya COVID-19 abantu benshi cyane bamwibajijeho hirya no hino. Muri 2020 Magufuli yatoreye manda ya kabiri mu gihe abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bamushinja uburiganya mu matora ndetse no kubatera ubwoba. John Pombe Magufuli mbere y'uko perezida rero akaba yarahimbwe izina rya Tingatinga, izina rya modoka nini ikora imihanda. Iri zina yarihawe kubera kuyobora gahunda yo gukora imihanda ubwo yari minisitiri w'ibikorwa remezo, ndetse nyuma aza no gushimagizwa kubera uburyo yitwaye kubera ikibazo cya ruswa ndetse n'uburyo yangaga bikomeye isesagurwa ry'amafaranga. Pombe Magufuli nka perezida, uyu mugabo yanashinjwe kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi no kugabanya ubwisanzure bumwe na bumwe, ariko nyuma y'urupfu rwe mu kwibaza abenshi bazajya batekereza ku gihe yamaze ku butegetsi, azajya kandi hanibandwa ku buryo bwihariye bwe wenyine yakoresheje mu guhangana na COVID-19. Ndetse uyu mugabo hari ubwe yumvikanye yivugira ko coronavirus ari shitani bagomba gutsinda bakoresheje amasengesho gusa, kuko ariyo ntwaro ishoboka yo guhangana na COVID-19. Ubwo COVID-19 yageraga muri Tanzania, Perezida Magufuli ntabwo yemeye ibyo gutuma abantu baguma mu rugo, ibi bizwi nka lockdown. Yashakaga ko bajya mu nsengero, mu kiliziya hirya no hino hatandukanye mu misigiti bakajya gusenga. Magufuli ubusanzwe n'ubundi yari umukristo gatolika ukunda gusenga, yigeze kuvugira kuri alitari muri kiliziya yo mu murwa mukuru Dodoma ati coronavirus iyi kaba ari shitani, ntabwo ishobora kurokoka mu mubiri wa Kristo, izahitisha ako kanya. Ubwo niko yivugiye kuva mu kwezi kwa gatandatu muri 2020 ubwo yatangazaga ko iki gihugu kitakirangwamo COVID-19. Uyu perezida ari kumwe n'abandi bategetsi bo hejuru muri leta banyeze cyane akamaro k'udupfukamunwa, bashidikanya niba gupima ubwandu hari icyo bimaze, ndetse bamera nk'abamwaza ibihugu bituranye byashizeho ingamba zo guhangana n'iyi virusi. Muri Tanzania rero hari ugupima gushyira cyane kandi nta gahunda zashyizweho zijyanye n'igikorwa cyo gukingira COVID-19, byatumye kino gihugu na n'uyu munsi gisigara kimeze nkaho gikora ibyacyo cyonyine. Gusa ariko ubwo yarezwaga nka perezida mu kwezi kwa 10 ku mwaka wa 2015 kuri manda ya mbere y'imyaka 5, Magufuli yasaga nk'umuntu Tanzania yari ikeneye cyane, agasa nk'umutegetsi utanga umusaruro kandi ashobora kurya ruswa namba. Tugarutse none gato ku buryo uyu mugabo yabaye intangarugero ndetse na gahunda zigatangira kwiganwa mu bindi bihugu bitandukanye, ni bimwe mu bintu byatumaga akomeza gukundwa cyane. Bimwe rero mu byamuranze kandi byanatumye avugwa cyane harimo ko ari perezida wavuzwe nk'umukozi cyane kurenza uko avuga. Ibyo ngibyo rero bikaba byararanze ubuzima bwe muri politike muri rusange. Ibikorwa bye bishyize imbere gutanga umusaruro bikaba byaranagaragajwe nk'ibishobora gukora no mu bindi bihugu byo muri Afurika, nk'umuti w'umugabane wari ukeneye wo guhangana n'ibibazo byawo by'imiyoborere. Ku munsi wa mbere na mbere k'ubutegetsi, Magufuli yatanze ubutumwa bwo kuburira mu buryo bukakaye ko atazigera yihanganira ibyari byarabaye akamenyero, cyane cyane ku bakozi ba leta bijyanye no gusiba akazi uko bishakiye. Icyo gihe rero yari yasuye ibiro bya Minisiteri y'Imari abazaho abatari bari mu kazi baherereye. Icyo gihe kandi yanacishije umwe mu bihumbi by'abiswa abakozi b'abaringa abahembwaga kandi batabaho, imishahara yabo yarangiza igafatwa n'abandi bantu, maze abangaba bose ahita bavana mu leta yahembaga. Yanirukanye kandi ku mugaragaro abategetsi yafataga nk'abamuzwe na ruswa cyangwa se badatanga umusaruro. Rimwe na rimwe ibi yabikoreraga kuri televiziyo ako kanya birimo kuba ibizwi nk'imbona nkubone live. Uyu mugabo kandi yarwanije ibyo yabonaga ko ari ugusesagura, akuraho ibirori bya hato na hato byo kwizihiza umunsi w'ubwigenge ku nshuro ya mbere mu myaka 54 yari ishize ibyo birori biba, ahubwo ategeka ko habaho umuganda wo gukora isuku. Agaragara yandujwe no gutoragura imyanda ku nyubako y'ibiro bya perezida muri Tanzania. Magufuli mu by'ukuri hari byinshi yakoze akigera ku butegetsi, uretse kuba nawe ubwe yaravuze ko adakeneye gukora ingendo nyinshi hanze y'igihugu. Yanaciye ingendo zose zo mu mahanga ku bategetsi bo muri leta ahangaha muri Tanzania. Mu bihumbi 2017 umwarimu umwe muri kaminuza wo muri Kenya yageze naho asaba ko Afurika ikorerwa icyo yise Magufulication. Ibi yabivuze mu rugendo yari yakoreye muri kaminuza ya Dar es Salaam. Turamutse tugenekereje mu kinyarwanda, uyu mugabo yasabaga ko ngo Afurika ihindura imitegekere ikaba nk'iya Magufuli.
Kuva ariko mu ntangiriro hari abavugaga yuko bigaragara yuko hari igice kibi cy'ubutegetsi bwe, byavugwaga yuko zimwe muri gahunda z'ubutegetsi bwe gahoro gahoro zari zirimo kuniga urubuga rwa demokarasi. Ababimubwiraga rero Magufuli yahitaga aseka cyane akabwira yuko ahubwo bakwiye no kwitegereza barangiza bakareba neza. Yavuze yuko nta muntu n'umwe ku isi ushyigikira demokarasi nka we, ko bityo rero ayo ngayo atari amagambo bakabaye bamubwira. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2016 amaze hafi amezi 2 k'ubutegetsi, ubutegetsi bwe bukaba bwaratangaje ko televiziyo y'igihugu itazongera gutangaza ibirimo kuba live imirimo y'inteko ishinga amategeko igihe yateranye. Leta rero yatangaje yuko bwari uburyo bwo kugabanya isesagura ry'imari. Abataravugaga rumwe n'ubutegetsi rero bakaba baribonye nk'uburyo bwo kuniga itangazamakuru, uko bwari bumwe mu buryo bwo gutuma leta ibazwa ibitagenda neza. Bamwe rero bakaba barateguye imyigaragambyo yo kwamagana iryo hagarikwa, ariko leta ihita ivuga yuko imyigaragambyo yose itemewe. Ahandi rero havuzwe nko kuniga ibitekerezo n'ingamba Magufuli yafashe ku ndirimbo zasohoye mu mwaka wa 2017 nk'iy'umuraperi Nay wa Mitego wo mu gihugu cya Tanzania. Nta munsi urashira isotse polisi yahise ifunga n'umuhanzi yashinjwe gutuka perezida ndetse no kwandagaza guverinoma kubera indirimbo ye yari irimo n'imirongo ihanura. Nabwo rero hashize umunsi umwe perezida Magufuli yategetse yuko uyu muhanzi arekurwa. Yamugiriye inama yuko iyo ndirimbo yasubirwamo yarangiza ikajyamo imirongo ivuga ku bindi bibazo biriho mu muryango mugari wa Tanzania nk'abatandukanye bahunga kwishyura imisoro n'ibindi. Mu 2017 kandi Depite Tundu Lissu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania nyuma y'imyaka 3 waje guhatana na Magufuli mu matora ya perezida yararashwe maze arakomereka bikomeye cyane iki gihe yarari hanze yiwe mu rugo. Bwana Lissu yashinje leta kugerageza kumwica, ariko gukoresha amagambo y'urwango kubera kuvuga ko perezida ari umunyagitugu. Leta ya Tanzania yahakanye ivuga ko nta ruhare na rumwe yagize muri icyo gitero cyagabwe kuri Tundu Lissu. Mucyo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yabonye nko kugabanya ubwisanzure bw'itangazamakuru ahangaha muri Tanzania. Ubutegetsi bwa Magufuli bwahagaritse ibinyamakuru bimwe na bimwe ahangaha muri iki gihugu. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International wo mu Bwongereza wavuze ko abanyamakuru bari bafite ubwoba bwo kwibasirwa cyane ahangaha muri iki gihugu cya Tanzania. Mu bihumbi 2015 Magufuli yashakaga kwiyamamariza kuba perezida wa Tanzania. Bivugwa ko icyo gihe ngo yabaye umukandida uhuriweho na bose mu bakuru bo mu ishyaka rya Chama cha Mapinduzi CCM, ni ishyaka rimaze imyaka irenga 44 ku butegetsi ahangaha muri Tanzania. Ayo matora niyo ya mbere yabayemo guhatana gukomeye mu mateka y'iki gihugu cya Tanzania, ariko Magufuli yaje kuyatsinda n'ubundi bigoranye ku majwi 58%. Mu 2020 ejo bundi Magufuli yatsindiye indi manda ya kabiri n'amajwi 88%, ariko amashyaka akomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi bwe yamaganye ibyayavuyemo avuga ko aya matora yabayemo uburiganya bukomeye cyane. Iby'akanama k'amatora karabihakanye kivuye inyuma. Ubusabe bw'abandi bategetsi bamwe bo mu karere kwakwiriye kwigirwa ku mitegekere ye bukaba bwaragabanutse cyane. Mu gihe yanengwaga n'abanyapolitike batavuga rumwe nawe, imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'ibihugu by'i Burayi na Amerika bikaba byaratumye ibihugu byinshi bitandukanye bya Afrika birekera umurego byari bifite gukomeza kwigira cyane kuri Pombe Magufuli. Abamunengaga rero bavuze yuko yari arimo akandamiza batavuga rumwe nawe, agabanya ubwisanzure bw'itangazamakuru ndetse no kunaniza amasosiyete y'abanyamahanga ayakoresha mu buryo bwa byange nurangiza uhave. Gusa ariko nanone nka perezida avugaga yuko ari umunyafurika ushyize imbere kurengera igihugu cye, akaba kandi umuntu wakundaga gusenga cyane ukomoka mu idini Gatolika, akarwanya ibihugu bikomeye by'amahanga bishaka kumunga umutungo wa Tanzania, nabwo yahungabanyijwe nuko kwamaganwa. Ibyo byose rero bikaba bishobora kuba ari nabyo byamuyoboye mu buryo yitwaye mu guhangana na kino cyorezo, aho imyitwarire ye izahora iteka igarukwaho mu bijyanye n'uko Magufuli abonwa cyangwa se yabonwe ubwo yari akiri mu mwuka w'abazima. Uko biri kose Magufuli hari byinshi yakoreye Tanzania. Yari inshuti ya bose, kwisanisha na buri cyiciro cy'abantu, benshi barabimukundiraga. Kwitangira igihugu n'umuryango we nibyo yari yarashize imbere. Ntiyatinyaga gupfa nkuko yabyivugiye ati, ntitugira ubwoba, umunsi umwe tuzapfa, nanjye ubwanjye nzapfa wenda nishwe na corona, nta wabimenya bitewe nuko Imana ibipanga. Ati niyo mpamvu mubona ntambara agapfukamunwa rero. Yarongeye kandi avuga amagambo menshi bibuka bakuzura ikiniga ubwo yavugaga ati, ndabizi muzankumbura kandi muzanyibukira ku byiza aho kuba bibi. Umunsi umwe ndabizi muzankumbura, siku moja mutanikumbuka. Ngayo nguko rero ijyari cyo kandi tudashidikanyaho, twe nka Red Blue JD ibitekerezo byacu biri muri Tanzania kandi dukomeje kwifuriza iruhuko ridashira perezida wa kino gihugu John Pombe Magufuli. Dusoje tubashimira cyane, mwari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine ariko mfatanyije na mugenzi wanjye
Jackson Semahoro, ibihe byiza nibyo tubifuriza. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi bara kimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD tarazi? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.